Aaron Las, Cis en punto de la manana. Mara Johnson, Detrina y Cuatro, Ecos, Serocan, Suavidad, La Puero de Su, Pequego Apartamento, en las afueras de la Soeta. La Oscuridad todavía se aferraba a las calles. Y una llovizna fina y persistent que como un velo sobre los tellados. Su uniforme de empleada doméstica, que había planchado la noche anterior hasta diarlo impecable, estaba protegido por un abrigo gris, uno de esos, que de tanto usar se ha olvidado su color original. Cada mañana, la rutina de Amara era un ritual inmutable. Tomaba el autobús en miro y seis, que sin priolia, a metal hamado, y a café derramado. Se sentaba junto a la ventana, y via, como la ciudad despertaba lentamente a su paso, bada en la última parada, donde el pasaje urbano cambiaba por completo. Las casas bajas daban paso a imponentes edificios, y Amara comenzaba su caminata devant motos, hasta la Torre Whitmore. No era un edificio cualquiera. Era un coloso de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo en rascacielos donde vivían las personas más ricas y poderosas de la ciudad, al mismísimo dueño del no de los empresarios más influyentes del país, Ethan Whitmore, el CEO de la corporación tecnológica Whitmore Dynamics. Amara no sabía mucho sobre él, y tampoco la interesaba. Su mundo era el de los productos de limpieza, el de los superficies que debían brillar, no el de los cutilios de la alta sociedad. Lo poco que conocía de Ethan Whitmore eran rumores que flotaban por los pasillos como susurros. Decían que era un genio, pero un genio frío como el hielo, un hombre de negocios implacable que jamás sonreía, que una vez despidió a un gerente de alto nivel solo por ligar 5 minutos tarde a una reunión. También se decía que había perdido a su esposa en un trágico accidente hacia 2 años. Y que, desde entonces, se había encerrado en MSN su coraza de indiferencia. Para Amara, todo eso no era más que una historia lejana en cuento de un mundo al que ella no pertenece letters. Su trabajo era simple, limpia, pulía, ordenó y no hacer preguntas. Ella era una sombra que se deslizaba por los lujosos apartamentos de hondo, todo perfecto antes de desaparecer, sin dejar rastro. Su objetivo era terminar su jornada, volver a casa y asegurarse de que su propio pequeño mundo siguiera en orden, pero esa mañana, sin que ella lo supiera, algo iba a cambiar. El destino es tigder, invisible de historias había, decidido jugar sus cartas. Esa mañana, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, dos mundos que jamás debían tocarse estaban a punto de colisionar. El universo meticulosamente ordenado de Amara y el imperio solitario de Ethan Whitmore iban a cruzarse de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Al llegar al lado vicio de la torre, Amara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con
El frío de la mañana. Era una extraña premonition, una extraña premonition, una sensación de que tina por delante, no sería como las demás. Saludo con un gesto al guardia de seguridad. Fichó su entrada. Y subió en el ascensor de servicio que la llevaría al ático la residencia del señor Whitmore. Mientras las puertas se cerraban, respiró hondo, preparándose para jornada de trabajo silencioso. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en el epicentro de un huracán que cambiaría su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribir para no perderte como continuidades. Nos vemos en el próximo video. El penthouse del silencio Mara, luego el penthouse del piso 62 con su carrito de limpieza. La asistente de seguridad Sophie. La saludo con una mirada rápida. Y un buenos días mecánico. Todo era igual que siempre. Mientras abría las persianas y el sol dorado se filtraba sobre los muebles de mármol blanco. Amara incendió el reproductor de música con un volumen muy bajo. Le gustaba escuchar melodías suaves mientras trabajaba, aunque no podía oírlas del todo. Amara había perdido la audición a los duchacos, después de una fiebre alta que le donó el nervio auditivo. Desde entonces, el mundo para ella era silencio. Sin embargo, eso no la había detenido. Aprendió el lenguaje de señas americano, y la lectura de labios, con una disciplina admirable. La mayoría de sus compañeros no lo sabía, solo pensaban que era tímida o reservada. Mientras limpiaba las ventanas, notó un reflejo en el cristal. Al girar lo vio. Ethan Whitmore estaba de pie junto al gran ventanal, observando la ciudad. Vestía un traje oscuro, el cabello peinado hacia atrás, y su mirada estaba fija en el horizonte. Amara se congeló. Nunca antes lo había visto tan de cerca. El CEO giró lentamente la cabeza hacia el Equine Airs. Preguntó con voz grave. Él bajó la vista, nerviosa. Movió los labios, sin emitir sonido. Amada sonor. La nueva empleada. Ethan frunció el seno. ¿Por qué no contestas con voz? Ella dudó un momento. Luego se sonó los oídos, y movió los manos con suavidad. Soy sorda. El hombre la observa con sorpresa. ¿No parece acostumbrado a que alguien usara señas frente al él volvió a sus tareas? Pero sin su mirada, en sobre ella. El caf derramado minutos. Después, Sophie apareció con una bandeja. Señor Whitmore su café. Ethan asintió, distraído. Oh, Noté la presencia de Amara, roda los ojos. no. No era la primera vez que trataba mal a los empleados de limpieza. Cuando el CEO se dirigió a su escritorio, tropezó con un documento en el suelo. El café se volcó sobre la alfombra blanca extendiéndose como una mancha oscura. Sophie gritó. Amara
mira lo que has hecho. Mata seguiro, confundida, no había tocado nada. Ithin, sin decir, palabra, observa, la escena y la se arrodillo. Rapidamente, para limpiar. Moviendo los manos, con rapidez. Sophie, irritada, murmuró, no serve, de nada si ni siquiera pueda escucha ordines. Ethan levantó una silla. Sophie bosta. El tono de su voz, fue tan firme que la asistente caló de inmediato. Amada alzó la vista, sorprendida por su defensa. El CEO se agachó junto a ella. Tomó un pano y el ayudó a limpiar. El DESAS, tasta, se cruzaron. Y por primera vez, Ethan notó algo que no había visto antes en los ojos de un empleado. La sala. CIO SA.3. Las manos que habla mientras terminaban de limpiar. Ethan la hizo una senatorp, imitando lo que había visto antes, ella lo miró. Sin entender. El sonrió apenas. Como se dice gracias. Amara con paciencia, levantó una mano y rozó los dedos de la otra contra su barbilla. Extendedelos, hashias, Ethan repitió el gesto, torpemente, Tila asintió, sonriendo. Fue un instante, simple, pero poderoso. Dos mundos opuestos encontraron una conexión durante el resto del día. Ethan pareció escalado de lo normal. Observaba como Amara movía sus manos para comunicarse con los demás empleados. Aunque nadie la entendía letters por la tarde. Cuando ella se preparaba para irse. La escribió algo en una hoja. Mañana, ven a limpiar el despacho a las 7 o'clock. Quiero aprender algo de tu language. Amara se quedó inmóvil. No sabía si era una orden o una invitación. Pero su corazón latía con fuerzas. C. L. D. L. S. Y en la mañana siguiente, Amara llegó una hora antes. El edificio estaba casi vacío. Cuando subió al penthouse, Ethan ya estaba allí, sin su chaqueta, con una taza de té entre las manos. Sobre la mesa había una libreta y un bolígrafo. Buenos días, Amara dijo lentamente. Vocalizando para que ella pudiera leer sus labios, ella respondió con señas. Buenos días, Señor Whitmore, el sonrió. Once came durante la siguiente hora, Amara le mostró los gestos básicos. Hola, ¿cómo estás? Gracias, trabajo, respeto. Ethan intentó imitarlos, aunque se equivocaba una y otra vez. Rian, ella en silencio, el con encenado, leave cada vez que se confundió letters en medio de la leche, en recuerdo, lo atravesó como en relampago. Su esposa, Claire había trabajado con niños con discapacidad auditiva antes de morir. Ella solía usar language de señas. Por un momento. Ethan sintió que el destino la en Vienes. Shade 5. La mirada de los demás algunos empleados empezaron a murmurar cuando vieron al CEO practicando cenas con una empleada. Che es el jefe con la sirvienta. Se volvió loco. Ow. Pero Ethan no les prestó atención. Había encontrado en aquella mujer una calma que su mundo de negocios no la daba. En mediodia. Acana. Mientras practicaban. La asistente. Sophie. Entró sin tocar. Center los directores
de Japón estén esperando en la sala de juntas. Ethan Acinthio. Dials Q, los atender, en 10 minutos. Cuando, Sophie, Seifu, Elmiro, e Amara, no te preocupes por lo que digan. Y usando cenas torpes, agrego. Tumi, udas, a ver el mundo diferente, el alo, miro con, lágrimas contenidas. Por primera vez necos, alguien poderoso, la vea como persona. No como una empleta, invisible.6, la llamada misteriosissa, noche, cuando, Amara regreso, a su casa, su teléfono, vibro, era un mero desconocido, contesto, pero nadie habló. Solo se, escucho, un suspiro, al otro lado, a la mañana siguiente. Al ligar, al edificio, dos guardias, de seguridad, la esperaban, junto a la ascensa. Señorita Johnson, el señor Whitmore, la requerir en la sala adjudicativa. Ella asintió sorprendida. Nunca había entrado AES NIVEL cuando las puertas se abrieron. Lo dijo sin aliento. Una mesa de cristal, pantalas, retratos, ejecutivos de traje negro. En el centro, Ethan estaba de pie, esperándola, todos la miraban con curiosidad. El CEO habló. Snores permitan presentarles Amara Johnson. Desde hoy, ella formará parte de un nuevo proyecto. Uno que cambiará la forma en que esta empresa se comunica con el mundo. Amara no entendía del todo, pero su corazón latía con freras, daba a punto de comenzar. El penthouse del silencio Mara, luego el penthouse del piso 62 con su carrito de limpieza. La asistente de seguridad Sophie, la saludo con una mirada rápida. Y un buenos días mecánico. Todo era igual que siempre, mientras abría las persianas y el sol dorado se filtraba sobre los muebles de mármol blanco. Amara encendió el reproductor de música con un volumen muy bajo. Le gustaba escuchar melodías suaves mientras trabajaba, aunque no podía oírlas del todo. Amara había perdida la audición a los duchacos, después de una fiebre alta que le donó el nervio auditivo. Desde entonces, el mundo para ella era silencio. Sin embargo, eso no la había detenido. Aprendió el lenguaje de señas americano, y la lectura de labios, con una disciplina admirable. La mayoría de sus compañeros no lo sabía, solo pensaban que era tímida o reservada. Mientras limpiaba las ventanas, notó un reflejo en el cristal. Al girar lo vio, Ethan Whitmore estaba de pie junto al gran ventanal, observando la ciudad. Vestía un traje oscuro, el cabello peinado hacia atrás, y su mirada estaba fija en el horizonte. Amara se congeló. Nunca antes lo había visto tan de cerca. El CEO giró lentamente la cabeza hacia el equine airs. Preguntó con voz grave. Ella bajó la vista, nerviosa. Movió los labios, sin emitir sonido. Amada sonor. La nueva empleada. Ethan frunció el seno. ¿Por qué no contestas con voz? Ella dudó un momento. Luego se sonó los oídos, y movió los manos con suavidad. Soy sorda. El hombre la observa con sorpresa. ¿No parece acostumbrado a que alguien usara cenas frente
El evolvio, a sus tareas. Pero en su morada, en sabra, ella. El. Caf derramado minutos. Después, Sophie, apareció con una bandeja. Senor Whitmore su café. Ethan Acinthio, distrado. Oh. Noté la presencia de Amara, Rhoda los Hoyos. No. No era la primera vez que trataba mal a los empleados de limpieza. Cuando el CEO se dirigió a su escritorio, trapezó con un documento en el suelo. El café se evocó sobre la alfombra blanca extendiéndose como una mancha oscura. Sophie gritó, Amara, mira lo que has hecho. Mata se giró, confundida, no había tocado nada. Ethan, sin decir palabra, observa la escena ila se arrodilló rápidamente para limpiar, moviendo los manos con rapidez. Sophie, irritada, murmuró, no serve, de nada si ni siquiera pueda escuchar órdenes. Ethan levantó una silla. Sophie bosta, el tono de su voz fue tan firme que la asistente caló de inmediato. Amada alzó la vista, sorprendida por su defensa. El CEO se agachó junto a ella, tomó un pano y el ayudó a limpiar. El DESAS, tasta, se cruzaron. Y por primera vez, Ethan notó algo que no había visto antes en los hoyos de un empleado. La sala. CIO SA.3. Las manos que habla mientras terminaban de limpiar. Ethan la hizo una senatorp, imitando lo que había visto antes. Ella lo miró. Sin entender. El sonrió apenas. Como se dice gracias. Amara con paciencia, levantó una mano y rozó los dedos de la otra contra su barbilla. Extendedelos, hashias, Ethan repitió el gesto, torpemente, tila asintió, sonriendo. Fue un instante, simple, pero poderoso. Dos mundos opuestos encontraron una conexión durante el resto del día. Ethan pareció escalado de lo normal. Observaba como Amara movía sus manos para comunicarse con los demás empleados. Aunque nadie la entendía letters por la tarde. Cuando ella se preparaba para irse, la escribió algo en una hoja. Mañana, ven a limpiar el despacho a las 7 o'clock. Quiero aprender algo de tu lenguaje. Amara se quedó inmóvil. No sabía si era una orden o una invitación. Pero su corazón latía con fuerzas. C. L. D. L. S. Y en la mañana siguiente, Amara llegó una hora antes. El edificio estaba casi vacío. Cuando subió al penthouse, Ethan ya estaba allí, sin su chaqueta, con una taza de té entre las manos. Sobre la mesa había una libreta y un bolígrafo. Buenos días, Amara dijo lentamente, vocalizando para que ella pudiera leer sus labios. Ella respondió con señas. Buenos días, Señor Whitmore. El sonrió. Once came durante la siguiente hora. Amara le mostró los gestos básicos. Hola, ¿cómo estás? Gracias, trabajo, respeto. Ethan intentó imitarlos, aunque se equivocaba una y otra vez. Rian ella en silencio, el con encenado, leave cada vez que se confundió letters en medio de la leche, en recuerdo, lo atravesó como en relámpago. Su esposa, Claire había trabajado con niños con
discapacidad auditiva antes de morir. Ella solía usar lenguaje de señas por un momento. Ethan sintió que el destino la envianes. Shade 5. La mirada de los demás algunos cumplidos empezaron a murmurar cuando vieron al CEO practicando cenas con una empleada. Che el jefe con la sirvienta se volvió loco. Ow. Pero Ethan no les prestó atención. Había encontrado en aquella mujer una calma que su mundo de negocios no la daba. En mediodia. Acana. Mientras practicaban. La asistente. Sophie. Entró sin tocar. Center los directores de Japón están esperando en la sala de juntas. Ethan asintió. Dials Q. Los atender. En 10 minutos. Cuando Sophie se fue el miro a Amara. No te preocupes por lo que digan. Y usando cenas torpes, agrego. Tu me, udas, a ver el mundo diferente, el lo, miro con, lágrimas contenidas. Por primera vez necos, alguien poderoso, la vea como persona. No como una empleada, invisible.6, la llamada misteriosa, noche, cuando, Amara regreso, a su casa, su teléfono, vibro. Era un mero desconocido. Contesto, pero nadie habló. Solo se escucho un suspiro al otro lado, a la mañana siguiente. Al llegar al edificio, 2 guardias de seguridad la esperaban junto a la ascensa. Señorita Johnson, el señor Whitmore, la requirió en la sala ejecutiva. Ella asintió sorprendida. Nunca había entrado AES NIVEL. Cuando las puertas se abrieron. Lo dijo sin aliento. Una mesa de cristal, pantallas, retratos, ejecutivos de traje negro. En el centro, Ethan estaba de pie, esperándola, todos la miraban con curiosidad. El CEO habló. Snores permitan presentarles Amara Johnson. Desde hoy, ella formará parte de un nuevo proyecto. Uno que cambiará la forma en que esta empresa se comunica con el mundo. Amara no entendía del todo, pero su corazón latía con freras, daba a punto de comenzar. La noche había quedado sobre la ciudad con una lluvia fina que impaba las calles. Y los tecos de los autos estacionados, Amara se quedó quieta frente al sobre, con la nota en entre sus manos. Las palabras escritas en tinta roja parecían ardor sobre el papel. El silencio no siempre es amigo. Hey quienes quieren calardi, sus dedos temblaban, no era como recibir cartas, y mucho menos con amenazas. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. No había nadie, solo las luces de las postes reflejadas en el pavimento. Mojado. Por un instante pensó en la mare Ethan, pero dudó. Y si lo preocupaba sin razón. Y si solo era una broma cruel. De alguien del edificio. Respiró hondo, guardó la carta en cajón, y trató de convencerse de que no significaba nada. Sin embargo, ese no pudo dormir. Cada crujido de la madera le sonaba como pasos. Cada sombra en la pared parecía esconder algo. La hospital da siguiente, Amara Lego MS, temprano de lo habitual al edificio, Whitmore. Tenía los ojos hinchados de no dormir, pero su determinación era firme. En el ascensor, se encontró con Sophie,
la asistente del CEO. Buenos dias, Dios Sophie con una sonrisa falsa. Via parece cansada. Amara solo esincio, evitando. Su mirada, Sophie se inclinó, in poco, fingiendo, in tears. Todo bien con el proyecto. Deacon que el señor Whitmore está encantado contigo. Deb sentirte. Especial. Amara la observa sin responder. Sabía leer los labios. Y lo que leo no eran palabras amables. Sophie disfrutaba de su incomodidad. Cuando el ascensor llegó al piso lo cerrar. Amara bajó rápidamente. No vio como Sophie la observaba marcharse con una expresión HELADA.2. Advertencia en la oficina, el despacho. Ethan notó enseguida su semblante. Estás bien. Preguntó. Vocalizando despacio. Amara asenció. Pero él no le creo. Toso dicken, otra cosa. Ella vaciló. Un instante. Luego seco. Él sabrá de su bolso. Y se lo mastro. Ethan leo el mensaje con el signo fruncido, su rostro cambió de inmediato. La calma habitual desaparece cuando recibiste esto. Pregunto, Amara escribió, anoche, estaba en mi puero. Los puños, voy a encargarme de esto. Y, acadio con firmeza. No, vas a estar sola, me oís. Aunque Amara no podía, or el tono, sintió la intensidad en su mirada, en ese momento, entró David el intérprete, y Ethan la explicó la situación. David asintió, preocupado. Dría ser alguien dentro del edificio cenar. Tal vez alguien celoso del éxito del proyecto. Ethan respiró hondo. Lo averiguaremos. Desde hoy, Amara tendrá escolta y acceso restringido. Nadie la molestará, Amara. Intento protestar con cenas. No quiero causar problemas. El nego con la cabeza. No es en problema. Protegor, lo que es. Importante. El abajo, la mirada. Sun, ROJADO.3. El enemigo en la sombra durante las días, la tensión creció dentro de la empresa. El proyecto silencio avanzaba, pero también aumentaban los rumores. Algunos empleados decían que Ethan había perdido la objetividad. Otros, que Amara había manipulado su compasión, mientras tanto Sophie se mostraba más amable que nunca. Amara, necesitas ayuda con algo? Le dice con una sonrisa forzada. Me encantaría colaborar contigo. Amara respondía con cortesía. Aunque algo en su intuición le decía que aquella mujer no era sincera, una tarde. Mientras revisaba documentos en la sala de desarrollo, escuchó un ruido detrás de la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, pero en el suelo había otro papel, doblado con cuidado. A lo abrió era una sola palabra, escrita con la misma tinta, roja calata. El corazón de Amara dio en vuelco.4. Ethan y el pasado esa noche. Ethan estaba en su oficina mirando la ciudad iluminada. Pensaba en los viejos tiempos cuando cada decisión era
una transacción, cada trato, una batalla, pero, ahora, Connemara, cerca, todo se esencia, distinto, la sorprendía, cuanto podía transmitir. Con solo mover las manos. El silencio antes insoportable se había convertido en algo hermoso.entonces. La puerta se abrió, y Sofía entró. Sonor puedo hablar con usted. Claro, respondió, aunque algo en su tono mostraba cansancio. Sofía se acercó con pasos lentos, secu está muy involucrado con el apero y comentarios, señor. Los accionistas no están contentos. Dicken que su juicio se ha nobla edo. Ethan levanto la vista, su expression free letters. Y twert, piensas, Sophie, ella fingió, dudar. Solo me preocupa su reputación. Isa, mujer, padre, estar, aprovechándoos de usted. Ethan sonrió, pero no con alegre letters. Sophie, tú trabajas conmigo desde hace 6 ecos. Pens que conoces mi criterio mejor que eso, el abajo, la cabeza. Pero sus ojos reflejaban resentimiento. Cuando salió de la oficina, apretaba los puños. ¿Alguien se dará cuenta de su? ¿Era seguro? ¿Para su? ¿War? ¿El adecuados? Noches dispus. Amra. Salió del edificio, acompañada por un guardia de seguridad. La lluvia volvía a caer, y la ciudad brillaba, bajo el reflejo de los faroles. Cuando el guardia se alejó para buscar el coche, ella esperó bajo el techo de cristal del vestíbulo. Entonces una figura se acercó desde la sombra y dejó caer algo a sus pies. Otro sobra. Amara se agachó, pero cuando levantó la vista, la figura ya había desparecido. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había una fotografía de él y Ethan juntos. Durante una de sus sesiones de práctica de escenas. En la parte inferior, en mensaje, si no te alojas, ambos caerán. Amara sintió como el miedo, la apretaba, el pecho. Cuando Ethan se enteró su reacción fue en mi utsa. Voy a descubrir quién está detrás de esto. Dio con voz firme. Nadie amenaza a la gente que me importa. Fue la primera vez que pronuncio esas palabras. La gente que me importa. 6. El corazón confundidolos. Días siguientes. Fueron extragos. Ethan se mostraba ms protector. Casi sobreprotector. La acompañaba. En persona a las reuniones. Insistía en que comiera con él. Incluso le pidió que dejara de tomar el transporte público. Amara se sentía agradecida, pero también confundida. Era solo preocupación. O algo más. Una tarde. Mientras revisaban juntos las nuevas funciones del proyecto, Ethan se acercó demasiado. Sus ojos se encontraron. La tensión era palpable. Amara apartó la mirada ruborizada y fingió concentrarse en la pantalla y la sonrió levemente. Perdón, a veces olvidó que no todo puede explicarse con palabras. Ella hizo una cena. Que algunas cosas no necesitan explicación. Y ambos rieron.
7. Descubrimientos, misma noche. David L. Interpret. Lego o pressurament, al despacho. Ethan Senner, Creo Q, encontra algo, le mostro en archivo, de registro interno. Alguien había accedido al sistema del proyecto sin autorización, justo antes de que aparita amenazante, la cuenta pertenecía a Sophie Langford. Ethan se quedó inmóvil, estás seguro? Totalmente. Los excesos coinciden con su terminal personal, el CEO, respiro hondo, intentando, cantando, la ira, dano. Mañana, la confrontar personalmente. Pero, no lego a hacerlo. Ba, la traiciona, la mañana, siguiente, cuando. Etha entró al edificio, el caos reinaba, pantallas encendidas, periodistas, en la entrada, empleados, corriendo, el proyecto, silencio, había sido filtrado en línea, la código, fuente, los archivos, las imágenes, todo estaba expuesto en los titulares se leía escándalo en Whitmore Dynamics. Proyecto, secreto filtrado por fuente interna. Ethan Sencio, Anvacio en el picho, corrió hacia el despacho, Amada estaba allí, mirando la pantalla, pálida como el mármol. Cuando ella entró, todos la miraron. Todo pasa, da. Preguntó Ethan. Uno de los ingenieros levantó un documento. La filtración vino desde la cuenta de Amara Johnson. El mundo se detuvo, el amigo con desesperación. Moviendo las manos, no fuyó. Ethan la observa, confundido dolido. No sabía qué piensa las guardias. Asegúrase, acercaron. Senor, de la retiramos del edificio. Ethan dudó, unos segundos. Y luego, asintió, con el rostro endurecido. Levencila, Amara. Lo miró con lágrimas en los ojos. Sus labios se movían lentamente, pero él no los leyó. Moyo como se la lavaban mientras. Él se quedaba inmóvil, con el corazón dividido entre la razón y la fe. La lluvia volvía a caer sobre la ciudad como si el cielo llorara por la injusticia que acababa de cometerse. Amara caminaba bajo el aguacero, con las manos espesadas y el corazón hecho trizas. A su alrededor, los guardaban fuera del edificio Whitmore. Cada paso resonaba como una traición. No podía hablar, no podía gritar su inocencia, y aun si lo hiciera con cenas, naidi la miraria letters, el mundo, que hasta hacia poco la había sonrido, ahora la observaba con esa acecha. 1. El eco del dolores, más tarde, en una pequeña sala de interrogatorios del edificio de seguridad interna, Amara esperaba, frente a ella, una lámpara parpadeante proyectaba sombras irregulares sobre las paredes, grasas. El oficial encargado hablaba sin mirarla. La filtración salió desde tu cuenta, codesta cuenta, documentos, códigos, mensajes, cifrados. Todo apunta a ti. Amara apretó los puños. Tomó una hoja y escribió con trazo firme. No fui yo. Alguien usó mi terminal. No tengo acceso fuera del horario. El hombre suspiró. Eso lo decidira el comité. Luego la dejó sola. Por primera vez desde que
había legado a la situthez. Amara, Cincio, QL, silencio, su viejo, compasero, se conversa, en enemigo. 2. Ethan en la escora dad mientras, tanto. En su oficina. Ethan. Miraba la lluvia caer, por la ventana. Su equipo había conformado los registros, efectivamente, del acceso provenía del usuario de Amara. Pero algo en su interior no encajaba. Recordaba su mirada al ser escoltada. No había miedo de culpabilidad, sino desesperación. El conoce esa mirada. David el intérprete entró sin tocar. Sena tenemos que hablar. Ethan se giro, sabra chu. David la mostró una copia del informe técnico. He estado revisando los registros. Hey, algo raro. Los usos se realizaron desde la cuenta de Mara, su. Pero con una IP distinta. Es decir, alguien clonó su sesión. Ethan se levantó de golpe. ¿Puedes probarlo? Sí. Pero necesito. Tiempo. Ethan aprodo. La mandíbula. Entonces consíguelo. No voy a permitir que una persona inocente peg por algo que no hizo por primera vez en días. Tío. Que volvía. ARES. PIRAR.3. En la sombra de la traición en otro piso del edificio. Sophie observaba las noticias en su computadora. Un leve gesto de satisfacción cruzó su rostro. Pobrecita, murmuró con fingida tristeza, tan dulce, tan ingenua. Un mensaje apareció en su pantalla. Usuario anónimo. El CEO en no sospecha de ti. Pero asegurate de destruir los archivos restantes. Sophie tecleó rápidamente. Todo está bajo control. Nadie sabrá que fuiste. Tuitquayan me pidió hacerlo. Durante un instante, su rostro reflejó duda. Pero enseguida lo borró con una sonrisa. El poder tenía un sabor adictivo. Y ella no estaba dispuesta a renunciar a él. Sí. La cadena convocó a una reunión urgente con el comité directivo. Los accionistas estaban furiosos. La filtración había provocado pérdidas millonarias. Y la reputación de la empresa estaba en juego. No podemos permitirnos escándalos de no de ellos. Debemos cerrar el proyecto y despedir a todos los involucrados. Ethan golpeó la mesa con fuerza. El proyecto no se cierra. Y hasta que tenga pruebas concretas, Amara no será condenada. En la defiance. Replicó otra. Te cega. Te simpatía. Por ella. Ethan lo fulminó con la mirada. No me cega. Nada. Solo me niego a destra a una mujer inocente para salvar mi imag en el silencio que os abra la sala. Nadie se atrevió a responder. Salir, David lo esperaba en el pasillo con una expresión urgente. Encontra algo ems. Le mostró su tablet. En los registros de acceso figuraba otro usuario. Con permisos administrativos temporales. El mismo que había desaparecido justo después de la filtración. El nombre. Sophie Langford. Ethan cerró los ojos un segundo. Los sabía letters. Siempre lo había sospechado, pero no quiso verlo. 5. Amara en el refugio mientras tanto Amara había sido suspendida temporalmente
y debía permanecer en su pequeño apartamento hasta que él como decidiera su destino. Los días pasaban lentos, pesados, apenas comía, apenas dormía letters. El teléfono no sonaba. Nadie la visitaba. Solo una tarde. Alguien llamó a su puerta. Era David. El lo miró, sorprendida. El levantó las manos y empezó a comunicarse con señas. Ethan no te abandono. Está investigando. Te creí. Amara se cubrió el rostro. Las lágrimas cayendo, silenciosas. David colocó un sobre la mesa. Necesito que ves esto. Encontré copias de los sucesos falsificados. Sophie Few. Quion los crió. Pero no puedo usarlos sin tu autorización. Los archivos estaban guardados sin tu cuenta. Amara asintió con decisión. Tomó su laptop, escribió su contraseña y permitió el acceso por primera vez esencia Esperanza. Lel. Reunión secreta. Da Siguiente, Ethan convocó una reunión confidencial en su despacho. Solo asistirán tres personas, él, David y Amara. Cuando ella entró el ambiente se llenó de tensión. No se veían desde el da expulsión. Ethan se levantó y por un instante los dos quedaron inmóviles y la hizo una cena torpe. Ethan perdón. Amara con una leve sonrisa triste respondió, God. And no. David proyectó los documentos. Acquiescen los registros. De Sophie, clonó la sesión de Amara, accedió el sistema, y transfirió la información en servidor externo. Ethan se acercó el escritorio. Podemos rastrear el servidor. Sir pro requerir acceso completo a la red de la empresa entonces. Hazlo esta vez. No voy a detenerme. 7. La verdad, sale a los horas después. La evidencia irrefutable. Los correos entre Sophie y una empresa rival. Los pagos recibidos en criptomonedas. Las copias exactas de los archivos rebados. Todo estaba allí. Ethan camino hasta el despacho de Sophie sin decir palabra. El lo vio entrar y palideció. ¿Qué significa esto? Preguntó él, lanzando los documentos sobre su escrito. Rio. Sophie intento. Mantono la calma. Deb haber un error. Error replicó. El con voz baja peligrosa. Filtra un proyecto confidencial. Acusar a una mujer inocente para cubrir tos huellas. Sophie se derrumbó en la silla. Yo no quería. Querías lo que no te correspondía. La interrumpió. Querías mi confianza. Mi posición. Y cuando no lo consiguiste, intentist. Destrolo todo. Ella lo miró con lágrimas falsas. Tú la elegiste a ella. Una servienta. Una mujer muda que ni siquiera puede hablarte. Ethan la observa con una calma glacial. Ella me escuchó cuando nadie lo hace letters. Why tú? Tú solo escuchas tu ambición. Lamo a seguridad. La vinsula. A la policiators. Ba. La rehabilitación des disputes. Los titulares cambiaron. Implido, inocente, exonerada, escandalogico. Filtration de Whitmore Dynamics Few Obra Interna.
y yo quedaba arrestada. Amara fue invitada nuevamente al edificio. Los empleados la miraban con respeto. Algunos incluso con vergüenza. Cuando llegó al piso 62, Ethan la esperaba frente al ventanal. Sabía que vendías duyo con una leve sonrisa. Amara la respondió con señas. No sabía si debía si. Replicó él. Este lugar también te pertenece. Por un instante ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo. Ethan se acercó, y la mostró, un nuevo contrato. Quiero que diriges la próxima fase del proyecto oficialmente. Amara lo mir, incrédula, so que puedes hacerlo. Lo que empezó como una idea técnica. Ahora es algo más grande. Un lenguaje universal. Un punto entre mundos. Ella asintió. Conmovida. June. Conversation sin palabras esa noche. El edificio estaba vacío. Solo quedaban ellos dos, mirando la ciudad desde lo alto. Ethan rompió el silencio. Do cuando te vive. Por primera vez. Pense que te silencio. Era una barrera. Pero descubre que era una puero. Amara lo observa, con ternura. Y respondió, con señas. Y tu frist. El primero. En abrirla. Las palabras. Sabi. Sin mirar largamente. Sin necesidad de hablar. Afuera, las luces de la ciudad parecían formar constelaciones sobre el cristal. Y por un momento, ambos comprendieron que algo más profundo las unía, la fe. El respeto. Y es language invisible que solo los corazones saben traducir. Un nuevo comienzo después. En la Conferencia Internacional de Tecnología Inclusiva, Amara presentó oficialmente el proyecto Silencio Anticentos de Asistentes, aunque no podía oír los aplausos, los sencha en el alma. Su presentación se basó en señas y subtítulos automáticos. Cuando terminó, Ethan subió al escenario. Esta mujer, dio, mirando al público, me enseñó que el verdadero liderazgo no está en hablar, sino en saber escuchar. La multitud se puso de pie. Y Amara con lágrimas en los ojos. Chizo la cena, que significaba gracias epílogo semanas. Después mientras caminaban por el jardín del edificio, Ethan le preguntó, con señas torpes. Ahora su me perdonas. Amara sonrió. Ahora supero tendrás que seguía practicando el río. Juntos bajo el sol de la tarde, comenzaron un nuevo capítulo, donde el cielo ya no era ausencia, sino promesa. El mundo cambió para Amara, después del día de la conferencia. De ser una empleada de limpieza había pasado a ser el rostro de un proyecto que buscaba derribar las barreras entre el sonido y el silencio. Su historia inspiró a miles, y su imagen apareció en revistas, foros y conferencias. Pero detrás de la fama, lo que valoraba era algo mucho más simple, la paz. Por primera vez en su vida, podía dormir sin miedo, trabalhar sin sentirse invisible y mirar al futuro sin temer a perderlo
Tudo 1. El Nobo. Horizont Whitmore Dynamics Renazio Dispus del Escandalo, La Impresa Lanza Una, División Especial, Dedicada a la Accesibilidad Tecnológica, con Amara como Directora del Área. Ethan, fila su palabra, le dio libertad, total para dir, sui q, uipo, dot el, proyecto silencio, crecio, lo q comenzo como un software de traducción de escenas. Se convirtió en una plataforma global para personas con discapacidad auditiva. Aplications móviles, guantes sensoriales, sistemas de interpretación, automática, en hospitales, escuelas, y oficinas, en da, mientras, revisibint, los on forms. Ethan se acercó con una taza de café y escribió en una nota. Sabía que ibas a cambiar el mundo. Solo necesitabas que alguien creera en ti. Amara sonrió, y respondió, con cenas, todos. Necesitamos un traductor alguna vez. Incluso tú, ambuzar a ir on tu. Una visita inesperada par en los meses. Y el éxito se multiplicó. Pero en mediodía, un visitante inesperado llegó a la oficina. Wait Sophie Langford, vestida soberamente, con expresión arrepentida, los guardias intentaron detenerla, pero Ethan ordenó diarla pasar. Amara estaba presente. El silencio en la sala era denso. Sophie bajó la mirada. No espero que me perdonen, dio con voz temblorosa, solo quería agradecer, Amara, gracias a lo que hiciste. Atendí lo que destru por ambición, Amara. La miró unos segundos. Luego tomó su tabla. Y escribió. No lo hice por ti. Out! Lo hice porque el adu. No puede tener la última palabra. Sofía sintió, con lágrimas, en los ojos. Eres mejor persona de lo que yo fui. Ethan intervino, con tono sereno. El perdón no borra el pasado, pero puede escribir el futuro. ¿Has algo bueno con lo que aprendiste, Sophie? Ella se marcó en silencio. Amara la observa desaparecer. Entre. La multitud del pasillo y sintió, por primera vez, que su corazón cheraba una herida antigua. 3. El lenguaje del corazón tard. Mientras el sol se escondía tras los rascacielos, Ethan invitó a Amara a la terraza del edificio. El era fresco, y el cielo se tenía de tonos naranjas y violetas. Hay algo que quiero mostrar. Dio seco de su bolsillo don. Pequeño dispositivo con sensors en los dedos. Es la nueva versión del traductor de escenas. Ves. Lo programó. Amara lo miró. Sorprendida. El se colocó. El guante. Y empezó a mover las manos lentamente. El dispositivo tradujo su gesto el instante. Gracias por enseñarme. Escucha, Amara sonrió emocionada. Luego, sin el guante, respondió con señas puras, sin traducción. Ethan entendió cada una de ellas, aunque no era perfecto. No necesitas aprender mis palabras, solo necesitas verlas. Los ojos de él brillarán. Entonces, ya estoy aprendiendo tu idioma. Y los dos se quedaron en silencio. Viendo caer la noche, sabiendo que unis, mutismo había, es verdad. Que en cualquier conversación. Si. Los obstáculos del exital, no vos
desafios. Empresas rivals intentaron comprar la patente del proyecto silencio. Versionistas afresharon cifras astronómicas. Ethan rechazo todas. Este proyecto no se vende. Dio con firmeza. No se trata de dinero. Amara lo apoyo. Pero notaba. Su agotamiento. Los viajes. Los entrevistas. Los exigencias. Constantes estaban minando. Su energía. Ya. Cuando él se quedó dormido. Sobre los documentos. En su oficina. Ella lo cubrió con una manta. En la mesa dejó una nota, escrita con su caligrafía firme. Avisos. Los QMs escuchan. Son los QMs necesitan ser escuchados. Cuando Ethan despertó, sonrió. Ecos QL, tenía razón. Ecos del pasa 2 semanas, después Amara. Fue invitada a una escuela para niños sordos. Los pequeños la recibieron con carteles que decían gracias, Amara. Ella les habló con señas. Y todos respondieron con entusiasmo. Uno de los niños la regaló un dibujo, 2 figuras, una con cabello rosado como el sello y otra alta con un traje, tomados de la mano, frente, una computadora. Abajo, escribió con letras, torcetas, el silicio también habla, Amara lo guardó con cuidado, y esa noche al mostrárselo a Ethan, él lo enmarcó, y lo colgó en su despacho. Esto vale, MSQ, cualquier premio, dio, y tenía razón, Lu. El rumor del amor con el tiempo, las miradas, entre los volvieron, largas, las sonrisas, suaves, los cilios, cómodos, era algo que ninguno necesitaba definir, pero ambos sabían una tarde, durante una reunión. Ethan escribió algo en su libreta, y la deslizó hacia ella. Alguna vez te has enamorado en silencio. Amara lo, leolo, miró a los ojos, y escribió. De vuelta. Es la única forma en que se hacharlo. Él no respondió. Solo tomó su mano. Y aunque no había palabras, el mensaje fue claro. 7. La tormenta du parecía perfecto, hasta que el destino volvió a probarlos. Un fallo en los servidores centrales del proyecto. Silencio provocó la pérdida de una parte importante de la base de datos. La prensa explotó de nuevo. Los inversores exigieron explications. Why? Los enemigos de Ethan aprovecharon para Amara se culpó inmediatamente. Tal vez no asegure bien los sistemas, escribió, angustiada. Ethan negó con la cabeza. No es de culpa. Ninguna tecnología es infalible. Aún así pasaron noches sin dormir, intentando recuperar los datos. Cuando finalmente lo lograron, Ethan anunció algo que nadie esperaba, el código base, será de acceso libre. Cualquiera podrá usarlo. Los ejecutivos se escandalizaron. Eso arruinará los ganancias. Pero Amara lo entendió. Al instante, él la escribió en una nota. Si el silencio es universal, su lenguaje también debe serlo. Ella asintió con lágrimas en los ojos. 8. Las ceremonias después fueron invitados a una ceremonia internacional en Ginebra.
El proyecto silencio. Resibiria. El prieo. E la innovación social del año. Amara subió al escenario. Con un elegante vestido. Azul. Azula. Oscuro. Ethan la observaba desde la primera fila. Orgulloso. Elo no hablo. Solo uso sus manos. Este premio. No es mío, es de cada persona que, alguna vez fue ignorada por no poder hablar. El silencio no es vacío, hizo tro tipo de voz. My hoy, esa voz se escucha en todo el mundo. El público estalo en aplausos. Ethan se levantó conmovido. Esa noche, mientras, piantras, po el lago, amara la dio en cenas. Sabes tu descubrí. Chu. Descubrí. Eficis no se necesita. Ora para, escuchar. Escucha, decir. Te amo. Ethan se quedo. El viento movía su cabello y el reflejo del agua iluminaba sus rostros. Entonces, sin decir una palabra, se acercó y la abrazó. Fue un gesto puro, sin ruido, sin promesas verbales. Solo verdad.9. El legado agos después, proyecto silencio. Se implementó en de 50 países, más de personas encuentran empleo. Education y oportunidades. Gracias a la tecnología, que había nacido del entendimiento, entre dos almas, Ethan y Mara, fundaron juntos una organización sin fines de lucro para promover la inclusión. Y aunque la prensa, la parecía, que cambió el lenguaje del mundo, seguían siendo los mismos dos personas que sabían comunicarse con los oídos, con las manos, con el alma. Ten el mensaje final una mañana, Ethan despertó antes que ella. La vio dormía, tranquila, con una leve sonrisa. Sobre la mesa de noche había una nota, escrita, en su caligrafía, elegante. El silencio, no me robó la voz. Mi ensino a escuchar la tuya. Etha la guardó en su billetera. Luego tomó su cuaderno de siempre. Y escribió, el amor es el idioma más perfecto. No necesita sonodo, solo comprensión. Y cuando Amara abrió los ojos, estaba frente a ella. Saludándola con la cena que ambos conocen mejor que ninguna otra. Te amo. Ella respondió igual, y juntos en ese instante. El silencio volvió a hablar. Epílogo finálogos, más tarde. Una placa fue colocada en el vestíbulo principal del edificio Whitmore, dedicado a quienes enseñaron al mundo que el silencio también tiene voz. Ethan Whitmore y Amara Johnson y cada vez que alguien pasaba por allí podía sentir que aquella historia no era solo de ellos, sino de todos los que alguna vez creyeron que el silencio era en moro, cuando en realidad era el comienzo de un punto